Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Hello, welcome on the platform. This is your humble servant, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Le Bamendaman, le Ngiman, le Bakurman, I'm proudly so your anglophone brother. Je m'introduis comme ça ici parce que je vais parler de Paul Atanga-Nji. Paul Atanga-Nji, c'est un ministre touteux. Il fait tout, il dit tout. Ils ne veulent pas qu'on critique l'action du gouvernement, ils ne veulent pas qu'on critique certains ministres. Mais quand les gens commencent comme ça, sachez les amis qu'ils n'ont rien d'autre à proposer mais la brutalité. Parce qu'un ministre, c'est qui pour que le peuple ne porte pas critique par rapport à ses actions. Même le président gère un pays. Et un pays, c'est des gens, c'est des citoyens. Et si les citoyens ne sont pas contents de vos actions en tant qu'intellectuels, les avocats sont des intellectuels, les enseignants doivent le faire, les journalistes doivent porter critique ou critiquer les actions du gouvernement. Donc, dit que sur les plateaux de télévision, chaque dimanche, chaque semaine, on critique les membres du gouvernement et ce n'est pas normal, les gens outrepassent leurs prérogatives. Non, monsieur Atanga-Nji, la presse, c'est le quatrième pouvoir. Et il y a la liberté de l'expression, la liberté de la presse. Les gens ont le droit de dire que Paul Atanga-Nji fait mal son travail, que le ministre des Travaux publics fait mal son travail, que Narcisse Moelle Kombi en tant que ministre des Sports est le pire des ministres des Sports que le Cameroun n'a jamais eu. Donc, en fait, dire cela ne veut pas dire qu'on veut les enlever. Celui qui les enlève, c'est celui qui les nomme. Donc, c'est à l'appréciation de celui qui les nomme. C'est Paul Barthélemy Biabi-Vondo qui a le pouvoir de les enlever, de les sanctionner. C'est Paul Biya qui sanctionne l'action gouvernementale. Ce que vous faites à Atanga-Nji, monsieur Atanga-Nji. Mais ce n'est pas à vous de venir faire des déclarations comme quoi dans les émissions ou pendant les émissions, on ne doit pas critiquer l'action du gouvernement. Ça n'a pas de sens aujourd'hui ni demain. Et c'est ça qui pousse les gens à dire que vous êtes un ministre douteux. La dernière fois qu'il y a un ministre des Affaires présidentielles dans le monde, c'était en Guinée, où un ministre, il n'y avait pas de premier ministre, il y avait un ministre des Affaires présidentielles. En fait, je ne sais pas si M. Atanga-Nji est ministre de la Justice, je pose la question. Je ne sais pas s'il est ministre de la Communication, je ne sais pas s'il est ministre. Franchement, il est dans la sécurité, il est dedans. On veut parler des avocats à la justice, il est dedans. On veut parler de la communication, il est dedans. Franchement, M. Atanga-Nji, à un moment donné, respectez les autres ministres. Bon, les amis, moi, vous savez ce que je pense de ce gouvernement. Le gouvernement de Paul Barthélemy Biabi-Vondo, éternel gouvernement depuis 43 ans, quelqu'un est au pouvoir, il veut faire 50 ans au pouvoir, et on trouve quand même des gens qui disent qu'ils sont des intellectuels, qui veulent accepter cela, et qui comprennent cela, qui soutiennent cela. La plupart, comme je le dis très souvent, c'est des gens qui réfléchissent avec leur ventre. Quand vous avez les billets de banque dans votre estomac et vous réfléchissez avec cela, au lieu d'utiliser votre cerveau, rien ne peut être rationnel. Est-ce que Paul Atanga-Nji a peur aujourd'hui? On a le droit de se poser cette question. Est-ce qu'il a peur? C'est la première fois qu'on le voit en train de... C'est-à-dire qu'il se fonde en explication. Je vais vous donner les chiffres, les vrais chiffres des émeutes, les bandits, les fessiers. On a arrêté tel nombre. Et devant lui, le bâtonnier lui a donné des chiffres aussi contradictoires. Donc, ça veut dire que M. Atanga-Nji, ou il ne dit pas la vérité, ou il dit des contre-vérités, ou il ne veut pas donner les vrais chiffres, ou c'est ce que peut-être que ses collaborateurs lui donnent des mauvaises informations. On écoute Paul Atanga-Nji. And I convene this meeting to clarify certain issues in connection with acts of violence and vandalism perpetrated by criminals in connection with the 12th October presidential election. After the presidential election, many criminals were arrested and detained in connection to post-electoral violence in certain regions, amongst which we had young Cameroonians aged 12, 13, 14, 15, 16, 17 years. Mr. Barthélemy, we have been having conflicting results and figures on the number of criminals arrested, as well as those who died as a result of post-electoral violence. So I thought it wise that we should have this discussion
so that we should give you our figures and official figures, so that your collaborators and your colleagues should remain at the same level of information. It's important for us to tell the truth and to make responsible pronouncements, so that at all times the truth must always prevail. As I said earlier, following the statistics from the Ministry of Territorial Administration, no person died in the region, in the Adamawa region. No person died in the far north region. In the west region, we had just one case reported death. In the north region, 3 people, criminals, reported death. In the east region, 3 criminals reported death. In the littoral region, 9 people died after the police and the gendarmerie brigades were attacked by criminals, heavily armed. And we had 3 other cases, people who died as a result of the stampede. A total of 1,985 criminals were arrested, and the teenagers between 12 and 17 years were freed with the cautions of their parents. During preliminary investigations, 615 criminals were freed on bail. And as for now, we have 963 criminals who remain detained and who will face the consequences of the acts of vandalism that they perpetrated during the post-electoral violence. As for now, we don't have any cases of administrative detention. I want also to draw to the attention of Mr. Bartolome the case of lawyers who constantly insult members of government during TV programs on Sundays and weekly magazines. We think that this is those are irresponsible behaviors which must be corrected. I want to report to Dr. Bartolome the case of a lady lawyer who should be one of the oldest in the profession, if not the oldest, they call her the doyen, who took upon herself to destroy seals put by administrative authorities in a building in the world. We thought it wise to put all these cases, issues to Bartolome, who should take important measures to arrest all these malpractices before things go out of hand. So it was important for us to have this discussion. And I think that the official statistics that we have given today should be the legal document and the legal information. We have nothing to hide. We had this post-electoral violence, which was perpetrated by one of the candidates who took upon himself to proclaim himself a winner in total violation all the laws governing the electoral process. So it's important as you, the men of law, to help us to give the right information to the powers that be and to all the stakeholders, because this conflicting or contradiction will not have any purpose. So I think that it was just but normal for the minister, because most of these people were arrested through administrative authorities because of violence, acts of vandalism, which were perpetrated after the electoral process, which, as I said, went on each free. Without much ado, les amis, c'est à vous d'apprécier maintenant ce que le monsieur dit.
mais je trouve qu'il a toujours cette arrogance en lui. Mais malgré le fait qu'il est en train de vouloir apaiser la situation, parler comme quelqu'un de normalement constitué ou un politicien normalement constitué, parce que c'est ce qu'il fallait dire. Parce que quelqu'un normalement constitué, je pense que bon, il est normalement constitué. Mais un politicien normalement constitué ou un ministre qui procède par la pédagogie, ben, on chasse le naturel, il revient au galop. Il veut dire des trucs, il parle comme s'il a peur, il parle comme si peut-être que sa sécurité, peut-être que son poste est mis en danger, peut-être qu'il ne serait plus ministre. Il essaye de dire des choses, mais en réalité, Paul Atangandji fait du Paul Atangandji. C'est dommage, c'est le Cameroun. À tout à l'heure, les amis. Merci pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ici. S'il vous plaît, abonnez-vous. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.